La lluvia cae sobre los tejados de la ciudadela carmesí como lagrimista en cielo indiferente. Kael, encajido tras una gárgola de piedra, observaba la plaza del cadalso a través de la cortina de agua. Abajo, su padre, Aldrich del clan sombra, era arrastrado por dos guardias de armadura negra. Las cadenas tintineaban contra los adoquines mojados, y la capa gris del anciano se arrastraba como un siderio. La multitud, apinada bajo todos improvisados, murmuraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Un heraldo leo los cargos, traición contra la corona, conspiración con los clanes del norte, intento de asesinato de la reina espejo. Mentiras. Todas mentiras dichas por el noble acusador, Lord Varim, cuyo rostro regordito brillaba de satisfacción desde el estrado principal. Kael apretó los dedos contra la piedra humida. El frío se clava por sus mangas, pero no era nada comparado con el vacío que crecía en su pecho. Su padre levantó la vista por un instante, buscando algo entre la multitud. Sus ojos, cansados y gris como el acero, se fijaron en la gárgola. No podía ver a Kael, pero el joven supo que su padre sentía su presencia. Una sonrisa triste se dibujó en los labios del condenado, y luego los guardias lo impulsaron hacia el bloque de madera. No! Susurró Kael, su voz ahogada por el trueno distante. En ese momento, sintió un calor extraño en el bolsillo interior de su chaqueta. El código de jade, la reliquia que su madre le había dado antes de desaparecer, vibraba contra su piel. Kael lo secó con manos temblorosas. Era una placa rectangular, del tamaño de su palma, tallada en jade negro con ranas que parecían moverse bajo la lluvia. Las líneas brillaban con un fulgor verdoso, como fuego fatuo atrapado en piedra. Al tocarlas, una voz susurró directamente en su mente, sin pasar por sus oídos. Puedes borrar lo que no vi la corona. Kael parpadeó. ¿Era real? Miró a su alrededor. Nadie más parecía haberlo escuchado. La voz continuó, fría y mecánica. Los ojos de la reina espejo todo lo ven, pero sus sirvientes son ciegos. El vacío que dejas será notado, pero no comprendido. Usame, y el precio será tu vida. ¿Mi vida? Murmuró Kael, pero el código no respondió. Abajo, el verdugo levantó el hacha. El filo reflejó un relámpago, y Kael sintió que el tiempo se ralentizaba. Necesitaba una prueba. Algo pequeño. Algo que no implicara el cadalso directamente. Recordó el archivo de la corte, un edificio el otro lado de la plaza, donde se guardaban las órdenes de ejecución. Si podía borrar la orden de su padre, aunque fuera temporalmente, tal vez ganaría tiempo. Pero la reina espejo estaba mirando. No. Ella estaba en su trono, en el palacio al este, a kilómetros de distancia. Sus ojos eran leyenda, pero no omnisciencia. Kael se deslizó por el tejado, moviéndose como una sombra entre las tejas mojadas. En 5 minutos estaba tras una ventana del archivo, forzando el pestil con una daga. El interior olía a pergamino viejo y tinta seca. Estantes altos se alzaban hasta el techo, llenos de rolas y legajos. Kael encontró la sección de sentencias capitales, identificada por un sello de cera rojo. Sus dedos recorrieron los lomos hasta que dieron con el nombre Aldrich sombra. Extrayó el pergamino, lo desenrolló sobre una mesa de madera, y leyó las palabras escritas con caligrafía impecable. Por orden de su majestad, la reina espejo, el traidor Aldrich sombra será ejecutado el amanecer del 15º día del mes de la lluvia. Kael puso el código de jade sobre el texto. La piedra se calentó, y las ranas brillaron con intensidad.
La voz susurro de nuevo, conformes el borrado. El vacío será pequeño, pero perceptible. Tu vida es acortará en un latido. Conformo susurro Kael, sin dudar. El pergamino comenzó a desvanecerse. Las letras se desprendieron como polvo, flotando en el aire antes de disiparse. El papel mismo perdió color, volviéndose blanco, liso, vacío. Pero en el centro, donde antes estaba el texto, quedó una mancha tenue, como una sombra en la nieve. Una brecha. Kael sintió un dolor punzante en el pecho, como si alguien lo hubiera clavado una aguja entre las costillas. Jadeó, apoyándose en la mesa. El código de Jade se enfrió, volviendo a su estado inerte. Che estaba escrito aquí. Dijo una voz desde la puerta. Kael se giró. Un guardia, joven, de armadura desastrada, estaba en el hombro, mirando el pergamino vacío con el seno fruncido. Sostenía una linterna que proyectaba sombras danzantes. Su expresión era de confusión, no de sospecha. Kael ocultó el código en su chaqueta y forzó una sonrisa. Nada dijo Kael, con voz tranquila. Solo un error del escriba. Papel en blanco. El guardia se acercó, tomó el pergamino y lo examinó. Pasó los dedos por la superficie, como si buscara algo que no estaba allí. La brecha era visible, un punto ciego en la realidad que hacía que el ojo humano quisiera apartarse. El guardia parpadeó varias veces, frotándose sin. Juraría que murmuró, negando con la cabeza. No importa. Debe ser la fatiga. Largo de aquí, muchacho. Esto no es lugar para merodeadores. Kael asintió y salió del archivo, su corazón latiendo con fuerza. En la plaza, el verdugo había bajado el hacha. Pero no había sonido de impacto. La ejecución se había detenido. Un mensajero corría hacia el cadalso, agitando un pergamino. Kael sonrió. Había funcionado. Pero al mirar sus manos, vio que las venas en su muñeca brillaban débilmente, como si el código estuviera marcando su carne. Y en el cielo, una nube se desgarró, revelando un ojo gigante, hecho de luz y sombra, que lo miraba desde el horizonte. La reina espejo había notado la brecha. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas del patio de ejecuciones, teniendo de un dorado pulido las losas de piedra donde su padre, eran sombra, estaba arrodillado. Las ataduras de cuero crujían con cada respiración temblorosa del hombre, y la capucha negra que lo cubría la cabeza no lograba ocultar el temblor de sus hombres. Kael, desde la multitud de nobles y sirvientes reunidos, sentía el peso del código de Jade en su pecho, latiendo como un segundo corazón. El verdugo, un hombre corpulento de mandíbula cuadrada, ajustó la cuerda alrededor del cuello de Aaron, mientras un heraldo de la corte desenrollaba un pergamino con la orden de ejecución salida con el sello de la reina espejo. La multitud murmuraba, algunos con lágrimas fingidas, otros con sonrisas apenas disimuladas. Kael observó a la reina, sentada en su trono elevado al fondo del patio, sus ojos de obsidiana esquinando la escena con una calma que helaba la sangre. No miraba directamente el cadalso, sino a las sombras, a los rostros, a las manos temblorosas. Buscaba la brecha, el vacío que sabía que él digería. Kael tragó saliva, sintiendo el sabor a hierro en la lengua. La tos que lo había atormentado toda la noche resonaba en sus pulmones, pero no podía permitirse flequir ahora. El heraldo comenzó a leer la sentencia, por traición contra la corona, por conspiración con los enemigos del reino, Aaron sombra es condenado a morir en la horca.
Los puebres que en como martillazos en el pecho de Kael. Su padre, el hombre que lo había enseñado a leer los códigos antiguos, el que había escondido el jade en su cuna, estaba a segundos de ser arrancado de este mundo. Kael cerró los ojos un instante, concentrándose en el código de jade. Sintió el calor expandirse desde su pecho, un zumbido en sus dedos, como si la realidad misma vibrara bajo su toque. La reina desvió la mirada por un segundo, girando la cabeza para susurrar algo a un eunuco a su lado. Era el momento. Kael extendió su mano invisible, tocando el pergamino en la mente del heraldo, la orden de ejecución, el sello de cera roja. Con un esfuerzo que lo arrancó un gemido ahogado, borró la palabra ejecución y la reemplazó con un vacío. No una palabra nueva, sino un hueco, un silencio en el texto. El pergamino, en la realidad, se arrugó ligeramente, y la tinta donde decía morir en la horca se desvaneció, dejando un espacio en blanco que palpitaba como una herida abierta. El heraldo se detuvo, frunciendo el seno. Miró el pergamino, luego el verdugo, luego a la reina. La orden, murmuró, parece incompleta. El verdugo, que ya tenía la mano en la palanca, dudó. La multitud se caló, un silencio tenso llenó el patio. Kael respiró hondo, sintiendo un ardor en la garganta, y gritó, esperen. No hay orden. El pergamino está vacío. Su voz resonó, y todos los ojos se volvieron hacia él. El guardia más cercano dio un paso adelante, pero Kael alzó las manos, señalando el pergamino. Miren. No hay condena. Esto es un error. El padre de Kael levantó la cabeza, la capucha puesta, pero Kael podía sentir su confusión. El verdugo soltó la palanca y agarró el pergamino, examinándolo. La reina se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de hiel. ¿Qué juegos son estos? Preguntó, su voz cortante como un cuchillo. El eunuco a su lado, el mismo que había sospechado de Kael antes, susurró algo a su oído. La reina asintió, y entonces, con una frialdad que heló la sangre de Kael, ordenó, arresten a todos los presentes. Este patio está celdo hasta que se aclare este vacío. Los guardias se movieron como un solo cuerpo, rodeando a la multitud. Kael sintió el pánico crecer a su alrededor, pero él no podía moverse. La brecha que había dejado era enorme, un agujero en la realidad que la reina, con sus ojos de espejo, ya debía estar viendo. El padre de Kael fue levantado por dos guardias, su capucha arrancada, mostrando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos se encontraron con los de Kael, y en ellos había una mezcla de esperanza y terror. Kael quiso correr hacia él, pero sus pies estaban clavados al suelo. La reina bajó de su trono, caminando entre los nobles que se apartaban como olas. Se detuvo frente a Kael, tan cerca que él podía ver el reflejo de su propio rostro en sus pupilas. Pequeño sombra, dijo, su voz apenas un susurro. Sabes que no me gustan los agujeros en mis historias. Este vacío es muy ruidoso. Kael no respondió, solo sintió el código de jade latir más fuerte, como si quisiera salir de su pecho. La reina sonrió, una sonrisa que no ligaba a sus ojos, y se giró para caminar de vuelta a su trono. Mientras los guardias lo agarraban del brazo, Kael supo que el tiempo se acababa. Había salvado a su padre por ahora, pero el precio era su propia libertad. Y en la oscuridad de su mente, el glitch susurraba, hambriento, esperando el momento de devorarlo. Las antorchas en el pasillo subterráneo arden con una llama verdosa,
proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra. Kael caminaba detrás del eunuco Jeff, sus pasos resonando en el silencio opresivo. El eunuco no había dicho una palabra desde que lo sacaron de la celda, solo lo guiaba con una sonrisa enigmática que helaba la sangre. El air se volvió más pesado a medida que se adentraban. Kael sentía el código de jade en su pecho, leyendo como un segundo corazón, recordando el precio de cada mentira que había dicho. La celda había sido fría, pero el pasillo era peor, un corredor de secretos susurrados entre gritos. La reina te espera, dijo el eunuco al fin, deteniéndose frente a una puerta de hierro negro. No la hagas esperar. Kael asintió, pero no movió un músculo. El eunuco abrió la puerta con una leve oxidada y se hizo a un lado. El interior era una sala redonda, iluminada por velas flotantes en cuencos de jade. En el centro, sobre un trono de marfil y obsidiana, estaba la reina espejo. Ella vestía un manto de seda carmesí que caía como sangre congelada. Su rostro era perfecto, pero sus ojos eran dos poses sin fondo que parecían mirar a través de la carne, hasta el alma. Kael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Acercate, Nino sombra dijo ella, su voz como una caricia de cuchillo. Tengo una propuesta que hacerte. Kael obedeció, deteniéndose a 3 pasos del trono. La reina no parpadeó. Él podía sentir el peso de su mirada, como si ella estuviera leyendo cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus brazos. Has demostrado ser útil, continuó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tu habilidad para borrar lo que no debe ser visto es impresionante. Pero también peligrosa. Has dejado una brecha en el pergamino de tu padre que incluso un ciego notaría. Kael tragó saliva. ¿Qué es lo que quiere, majestad? Quiero un trato, dijo ella, sus labios curvándose en una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Yo puedo borrar la traición de tu clan de los registros oficiales. Tu padre vivirá. Tu madre hizo una pausa, y Kael sintió un nudo en el estómago. Tu madre también. ¿A cambio de qué? Preguntó Kael, aunque sabía la respuesta. A cambio de que eliminases el príncipe León. El nombre cayó como una losa en la sala. Kael sintió que el suelo se abrió bajo sus pies. Kael tomó la copa, pero no bebió. En su mente, ya estaba trazando un plan. No borraría al príncipe. En su lugar, borraría la memoria de la reina sobre este trato. Pero para eso, necesitaba que ella no lo observara directamente. Y necesitaba que ella bebiera primero. Majestad, dijo Kael, levantando su copa. Brindo por nuestro acuerdo. Ella sonrió y bebió. Kael la imitó, pero el vino no tocó sus labios. En su lugar, usó el código de jade para borrar el momento en que ella había visto su copa vacía. Una pequeña brecha, casi imperceptible, pero suficiente. La reina bajó su copa y lo miró fijamente. Sabía que lo intentarías, dijo, su voz de repente helada. Pero yo también sé borrar recuerdos. Kael sintió un dolor punzante en su pecho. El código de jade se calentó, y una ola de energía lo envolvió. Cuando abrió los ojos, la reina seguía sonriendo, pero ahora sostenía un espejo en su mano. En el espejo, Kael vio su propio rostro, pero con los ojos completamente negros. He borrado tu recuerdo del trato, dijo ella, su voz resonando como un eco. Pero no te preocupes. Lo recordarás todo cuando sea demasiado tarde. Kael sintió que el mundo se desvanecía. La última imagen que vio fue la sonrisa de la reina,
y luego, la oscuridad. El mundo de Kael se desmoronó en un parpadeo. Kael de rodillas, no por el dolor físico, sino por el vacío que sintió en su mente. Un hueco, como un diente arrancado, donde antes había estado la memoria del trato. La reina espejo se inclinó sobre él, su rostro perfecto, inmutable como un espejo de jade. Sus dedos, fríos como el mármol, tocaron la frente de Kael. ¿Sientes el vacío? Preguntó, su voz un susurro que resonó en la sala vacía. Yo también puedo borrar. Pero no como tú. Yo fijo recuerdos. Los anclo a la realidad con hilos de jade. El trato que hicimos está grabado en mi mente, inmutable. No puedes borrarlo. Kael intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. El código de jade latía en su pecho, un calor agonizante que lo recordaba que cada uso lo costaba vida. Miró a la reina, buscando una grita en su armadura de serenidad. No la encontró. ¿Por qué? Logró dejar su voz rota. ¿Por qué no me matas? La reina sonrió, una cova lenta y peligrosa. ¿Por qué eres útil? Un borrador de realidades. Pero necesito asegurarme de que no me traiciones. Así que he tomado una precaución. Sacó un pergamino de su manga, enrollado y sellado con cera negra. Lo sostuvo frente a los ojos de Kael. Este es el archivo de tu clan. Tu identidad, tu lineage, tu rostro. Todo está aquí. Mientras exista, eres alguien. Puedes mover en la corte, ser visto, ser recordado. Pero si decides ir o traicionar. Kael entendió antes de que ella terminara. Si desaparecía, su padre moriría. Pero si cuidaba, sería un títere. La reina le ofrecía una joya de oro, con bros hechos de la vida de su padre. No importa, dijo la reina, guardando el pergamino. Tu padre sigue aquí. Si desapareces, lo ejecutaré. Kael cerró los ojos. El código de jade ardía en su pecho, pidiendo ser usado. Pero no podía borrar el recuerdo de la reina. Estaba fijado. Sin embargo, podía borrar algo más. Algo que la reina no esperaba. Abrió los ojos. Su mirada era de acero. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Preguntó. ¿Un serviente? ¿Un perro? Eres mi archivista personal, respondió la reina, su tono final. Te encargarás de los registros de la corte. Borrarás lo que yo te indiqué. Y a cambio, tu padre vivirá. Kael asintió lentamente. Luego, en un movimiento rápido, extendió la mano hacia el pergamino que la reina aún sostenía. El código de jade brilló, y la realidad se torció. La reina sintió el tirón. Vio como el pergamino se desvanecía en su mano, el texto borrándose letra por letra. Pero no era el archivo completo. Kael había borrado solo una parte, su identidad. Su nombre, su rostro, su lineage. Todo lo que lo hacía visible para la corte. Ahora, era un fantasma. ¿Qué has hecho? Susurró la reina, sus ojos abriéndose por primera vez con algo que no era control. Kael sonrió, una mueca amarga. Me has hecho invisible. Nadie en la corte me recordará. Nadie sabrá quién soy. Puedo moverme libremente, sin que me vean. Si intentes ejecutar a mi padre, no habrá nadie a quien castigar. Porque yo no existo. La reina rió, pero era una risa tensa. No importa. Tu padre sigue aquí. Si desapareces, lo ejecutaré. Puedes ser invisible, pero él no.
Mientras él está en mis mazmorras, tienes una cadena. Kael se puso de pie, temblando. Él esfuerzo lo había dejado puedo. Y un hilo de sangre caía de su nariz. Pero su mirada era firme. Entonces, tendrá que encontrar otra manera. La reina lo observó, evaluándolo. Luego, se dio la vuelta. Mañana comienzas tu trabajo. No me decepciones, archivista. Salió de la sala, diciendo aquel solo en la penumbra. El eco de sus pasos se desvaneció. Y que cayó al suelo, jadeando. El código de jade latía débilmente, agotado. Había ganado una batalla, pero la guerra recién comenzaba. El aire en la sala de los archivos pasaba como una losa de mármol. Kael, con la espalda apoyada contra una estantería de pergaminos polvorientos, sentía el latido del código de jade bajo su pie, un zumbido constante que lo recordaba su prisión dorada. La reina espejo estaba a solo 3 pasos de él. Su silueta reflejada en un espejo de obsidiana que colgaba de la pared. Pero ella no lo miraba. Jugaba un ligallo con dedos enjoados. Ayana el fulgor que crecía en los ojos del joven. Sabes que no puedes escapar. Kael dijo ella sin levantar la vista. Tu padre es mi garantía. Kael no respondió. Su mente no estaba en la sala. Estaba en el vacío que digería el borrar a la imperatriz de la existencia de todos. Excepto de la suya. La idea había germinado en la oscuridad de su domain. Si la reina no era observada por ningún miembro de la familia real en el momento del borrado, el poder del jade funcionaria. Y ella, la que todo lo vea, sería invisible para la corte. Un fantasma entre fantasmas. Pero el costo. Kael sintió un escalofrío que lo recorrió la columna. El código de jade yo lo había consumido días de vida, como arena en un reloj de huso. Ahora, el visualizar el alcance del borrado la memoria de cada cortesano, cada serviente, cada guardia, supo que el precio sería su nombre. El suyo propio. El único ancla que lo cuidaba a su humanidad. ¿Qué tramas, muchacho? Preguntó la reina, cerrando el ligallo de golpe. Sus ojos, 2 espejos negros, escadrinaron su rostro. Nada, majestad. Solo pienso en cómo servir mejor mi Kael. Y la mentira supo a ceniza. Ella sonrió, una mueca fría que no ligaba a sus ojos. Luego giró sobre sus tongs y camino hacia la puerta, seguida por 2 eunucos que cargaban más documentos. Kael contó sus pasos. 1, 2, 3. Cuando la puerta se cerró, el joven exhaló. No había tiempo. La oportunidad llegó al atardecer, durante el banquete en honor al embajador del norte. La sala de los 100 espejos bullía de nobles, servientes y guardias, todos atentos a la figura de la reina, que presidia desde un trono de jade negro. Kael, vestido con una túnica de serviente que había robado media hora antes, se deslizó entre las mesas, escribiendo bandejas de faisan glacido y copas de vino tinto. Necesitaba que nadie mirara a la reina. Que todos, por un instante, desviaran la atención. Y sabía exactamente cómo provocarlo. Tomó una lámpara de aceite de una repisa y, con un movimiento rápido, la arrojó contra una cortina de terciopelo carmesí. El fuego se extendió como un suspiro, lamiendo los bordes de la tela. El grito de una doncella desgarró el murmullo del banquete. ¡Fuego! ¡Fuego! El caos fue inmediato. Los nobles se levantaron de sus asientos, las mesas volcaron, las copas se hicieron añicos. Los guardias corrieron hacia la cortina, los servientes buscaron agua,
y el embajador del norte tropezó con su propia capa. Por un instante, cada par de ojos en la sola se fijó en las lomas. Excepto los de Kael. Él miró a la reina. Ella también miraba el fuego. Su rostro una máscara de irritación. No había nadie más que la observara a ella. Ni un miembro de la familia real. Solo Kael, el hacker, el fantasma. Ahora susurró. El código de jade ardió en su pecho, un calor que lo quemó las entrañas. Extendió su voluntad como una red invisible, tocando cada mente en la sala, cada recuerdo que contuviera a la reina espejo. Y los borró. Uno por uno. Como si arrancara páginas de un libro. La imagen de ella desvaneciéndose de los pensamientos de los cortesanos, de los guardias, de los eunucos. Incluso de los retratos en los pasillos. Todo rastro de su existencia, excepto en la memoria de Kael, se deshizo en la nada. El dolor legó como un cuchillo llorando en su cráneo. Kael sintió que su mente se destruyaba, que un pedazo de sí mismo se disolvía en el vacío. Su nombre. Su propio nombre. Las letras se desvanecieron, los sonidos se apagaron. Y de repente hubo un hueco en su identidad, un agujero negro donde antes había una palabra que lo definía. ¿Cómo se llamaba? Lo sabía, pero no podía decirlo. No podía pensarlo. Era como intentar agarrar agua. Cayó de rodillas, jadeando. La sangre lo goteaba de la nariz, manchando el mármol. El fuego fue sofocado. El caos se apaciguó. Los nobles, confundidos, se miran unos a otros. ¿Dónde está la emperatriz? Preguntó un consejero anciano, su voz temblorosa. La emperatriz. Repitió un guardia, frunciendo el seno. ¿Qué emperatriz? La reina espejo insistió el anciano, pero su mirada se nubló. Había una mujer en el trono, no. Los presentes intercambiaron miradas perplejas. El trono de jade negro estaba vacío. Nadie recordaba quién debía ocuparlo. El embajador del norte carraspeó, incómodo. Esto, proseguimos con el banquete. Kael, de rodillas, sonrió débilmente. La sangre lo manchaba los dientes. Había funcionado. La reina era ahora una ausencia, una brecha en la realidad que nadie podía explicar. Pero mientras se incorporaba, apoyándose en una columna, sintió el vacío en su mente. Algo faltaba. Algo esencial. Sabía que había perdido su nombre, pero también algo más. Un rostro. Una voz. La imagen de una mujer que lo abrazaba cuando era niño. Su madre. El recuerdo de su madre también se había desvanecido, tragado por el borrado. Maldición susurró, y la palabra lo sonó extraño. La corte seguía sumida en la confusión. Los guardias corrían de un lado a otro, los nobles discutían, los eunucos se encogían en las sombras. Nadie miraba el joven ensangrentado que se limpiaba la nariz con la manga. Nadie sabía quién era. Nadie sabía qué había hecho. Kael enderezó la espalda y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en el silencio que dejaba el caos. No sabía su nombre, pero sabía lo que tenía que hacer. Encontrar a su padre. Liberarlo. Y luego, tal vez, recordar quién era. Al cruzar el umbral, una mano huesuda lo detuvo. El eunuco chief, el mismo que había visto sus manipulaciones en los archivos, lo miraba con ojos de sabueso. Tú dijo el eunuco. Tú sabes algo. Kael sonrió, una mueca cansada. Sé muchas cosas. Pero ninguna que quieres escuchar.
El único no soto su brazo. Sus dedos apretaron como garras. La emperatriz, donde está? No lo silencio Kael. Y esta vez la mentira supo a libertad. El único lo escudriñó un momento más. Luego lo soltó y se perdió entre las sombras. Kael respiró hondo. El código de jade seguía leyendo, hambriento. Pero por ahora, estaba a salvo. Por ahora, era invisible. Salió al patio, bajo un cielo de estrellas indiferentes. La brisa nocturna le secó la sangre en el rostro. Camino sin rumbo, sintiendo el vacío en su mente, el eco de un nombre que ya no existía. Y en lo más profundo de su ser, una certeza, la reina espejo no había desaparecido. Solo estaba esperando, en algún lugar entre las brechas de la realidad, a que él cometiera el siguiente error. El humo flotaba en los pasillos del palacio cuando Kael sintió el peso del vacío en su pecho. No solo el vacío de la reina espejo, borrada de la memoria de todos, sino el vacío dentro de sí mismo. Su nombre, como se llamaba, lo había olvidado. Solo quedaban fragmentos. El rostro de una mujer que podría ser su madre. El eco de una voz que decía Kael, pero nada más. La corte, despertando de su confusión colectiva, se movía como hormigas sin reina. Los cortesanos se miraban unos a otros, preguntándose quién los había gobernado, porque el trono estaba vacío, porque sentían que algo faltaba. El príncipe Lien emergió de entre las sombras del salón del trono, su capa carmesí arrastrándose por el mármol. Era un hombre joven, de mirada afilada y sonrisa calculada. Kael, dijo, y el nombre sonó extraño en los oídos del joven, como si perteneciera a otro. La corte necesita orden. Y tú eres el único que puedes recordar algo. Ven conmigo. Kael lo siguió, no por lealtad, sino porque no tenía otra opción. Su padre seguía encadenado en las mazmorras, esperando una ejecución que ya no tenía sentido sin una reina que la ordenara. Pero Lien era ahora el poder de facto, y Kael necesitaba su favor. En la cámara privada del príncipe, las velas palpitaban sobre mapas de la ciudad y listas de nombres. Lien se sentó en un sillón de terciopelo, sin ofrecer asiento a Kael. Te he observado, dijo, desde que llegaste. Eres hábil. Sabes mover entre las sombras. Y tienes un don. Señaló el código de jade en el cuello de Kael, que brillaba débilmente bajo la luz. No sé cómo funciona, pero sé que lo usaste para hacer desaparecer a mi madre. Kael contuvo la respiración. ¿Cómo podía Lien recordar? El código de jade solo funcionaba si la familia real no presenciaba el borrado. Pero Lien no estaba en el banquete durante el incendio, o sí. Un escalofrío recorrió su espalda. No sé de qué hablas, mintió, pero su voz tembló. Lien sonrió. No importa. Lo que importa es que ahora tengo el poder. Pero hay nobles que se oponen a mi ascenso. Gente que sospecha. Gente que habla demasiado. Quiero que los borres. A todos. Kael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puedo. Cada borrado me consume la vida. Ya he perdido demasiado. Entonces pierde un poco más, dijo Lien, levantándose y acercándose a él. Oh, tu padre morirá. No por traición, sino por mi propia mano. Y esta vez, no habrá nadie a quien borrar para salvarlo. Kael apretó los puños. La imagen de su madre, borrosa, se desvaneció aún más en su mente. Te ayudaré a cambio de su libertad. Pero no borraré a nadie más. Busca otra forma. Lien rió, una risa fría que resonó en la habitación. No ancients,
Kael. No estoy pidiendo tu permiso. Estoy ordenando tu servicio. Seco un objeto de su túnica, un colgante de jade, idéntico al de Kael, pero con un brillo más intenso, casi violento. ¿Crees que eres el único con poder? Mi madre me dio esto antes de desaparecer. Why he estado reescribiendo la historia a mi favor desde que tengo memoria. Kael retrocedió, su mente llorando. Lien también tenía un código de jade. Why lo había estado usando. Cuánto de lo que recordaba la corte era real. Cuánto había sido manipulado. Miró el colgante de Lien. Why por un momento. Vio destellos de escenas que no recordaba haber vivido. Un asesinato en un jardín. Un tratado roto. Una promesa hecha en la oscuridad. Todo borrado. Todo reescrito. Ahora entiendes, dijo Lien, guardando el colgante. No eres mi único archivista. Eres mi herramienta. Why las herramientas no negocian. Señaló la puerta. Vi a la mazmorra. Dio a tu padre que su libertad depende de tu obediencia. Why mañana, al amanecer, tendrás una lista de nombres. No me falles. Kael salió de la cámara, sus pasos resonando en el pasillo vacío. El vacío en su pecho crecía. No recordaba su nombre, no recordaba a su madre. Why ahora enfrentaba a un enemigo que conocía su poder mejor que él. Pero mientras caminaba hacia las mazmorras, una idea surgió en su mente. Si Lien podía reescribir la historia, Kael podía borrarla. Why tal vez, solo tal vez, podía borrar el recuerdo de Lien de que él existía. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba un plan. Why necesitaba recordar quién era antes de que el glitch lo devorara por completo. Al llegar a la celda de su padre, vio el anciano encadenado, su rostro cercado por el cansancio. Padre, susurró Kael, pero la palabra sonó hueca. Su padre levantó la mirada. Why por un instante. Kael vio reconocimiento en sus ojos. Pero luego, el anciano frunció el seno. ¿Quién eres? Preguntó. Why Kael supo que el borrado de la reina había sido demasiado grande. Había creado una brecha que no solo había borrado su nombre, sino también su identidad ante los ojos de su propio padre. La celda de su padre apestaba a humedad y orán. Kael se quedó en la entrada, con los dedos un temblorosos por el último borrado. El anciano encorvado en el rincón no levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora eran dos poses vacíos. Kael sintió el código de jade latir contra su pecho, como un segundo corazón de piedra. Padre dijo, pero la palabra sonó a ceniza. El hombre no respondió. Solo movió los labios, formando un nombre que ya no existía. Kael apretó los puños. El plan de Lien era una trampa dorada, borrar a los nobles, convertirse en su herramienta, y luego ser desecado como un pergamino usado. Pero había otra opción. Una que requería un riesgo mayor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Salió de la mazmorra con pasos firmes. El corredor de piedra gris se extendía hacia el salón principal de la corte. Los guardias lo miraron con desconfianza, pero no se atrevieron a detenerlo. Todos sentían el vacío que había dejado la reina espejo, como un diente arrancado que la lengua no dejaba de tocar. El salón estaba lleno. Los siete apellidos ocupaban sus asientos de jade, sus rostros una mezcla de arrogancia y miedo. El príncipe Lien presidia desde el trono temporal, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Cuando Kael entró, el murmullo cesó. Archivista Kael dijo Lien, con un tono que pretendía ser amable. ¿Has reconsiderado mi oferta? Kael no respondió.
Camino hacia el centro del salón, donde un pedestal de mármol sostenía el rollo de la tradición de su clan. El pergamino estaba manchado de sangre y cera deseos. Allí, escritos con tinta negra, estaban las pruebas que condenarían a su padre el cadoso en 3 días. No necesito reconsiderar nada dijo Kael, y su voz resonó en las paredes de obsidiana. Voy a borrar esto ahora mismo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, tocó el pergamino. El código de jade brilló con luz blanca, y el mundo se distorsionó. El rollo se deshizo en partículas de polvo, y con él, todas las copias en los archivos, todos los testimonios, todas las acusaciones. Pero no fue un borrado limpio. El poder se desbordó, creando una grieta en el aire que se extendió como un relámpago congelado. El salón entero tembló. Los nobles gritaron. Lien se puso de pie, con el rostro pálido. ¿Qué has hecho? Susurró un eunuco desde las sombras. El vacío era tangible. Era como si un pedazo de la realidad hubiera sido arrancado, diciendo un agujero negro que chupaba la luz y el sonido. Kael sintió su vida escurrirse, como arena entre los dedos. Pero no se arrodilló. En lugar de eso, levantó la cabeza y habló. Soy el archivista de la verdad dijo, con una calma que no censura. Estas brechas son las cicatrices de las mentiras que he borrado. Cada una es una prueba de que la corte ha sido limpiada de engaños. El silencio fue absoluto. Los nobles se miraron entre sí, confundidos. Yen frunció el seno, pero no dijo nada. El eunuco dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. Archivista de la verdad. Repitió. Eso no es un título que reconozcamos. Ahora lo es, respondió Kael, y su voz era acero. La reina espejo me nombró antes de retirarse. Tengo el poder de borrar cualquier mentira, cualquier traición, cualquier secreto que amenace la estabilidad de la corte. Y lo he usado para salvar mi clan. Pero la brecha, insistió el eunuco. Es el precio de la verdad dijo Kael, y sonrió. ¿Acaso prefieres que las mentiras sigan pudriendo los archivos? El eunuco caló. Lien se sentó lentamente, con una expresión que Kael no pudo descifrar. Los nobles comenzaron a susurrar, pero nadie se atrevió a contradecirlo. El miedo al vacío era más fuerte que cualquier sospecha. 3 días después, el padre de Kael fue liberado. El anciano salió de la mazmorra temblando, sin reconocer a su hijo, pero vivo. Kael lo llevó a una posada apartada, lo pagó a una criada para que lo cuidara, y luego regresó a la corte. No tenía elección. Ahora era el señor de las mentiras, atrapado en una jaula de oro. Esa noche, en sus aposentos, Kael se sentó frente a un espejo. Su reflejo era borroso, como si el agua se hubiera enturbiado. Ya no recordaba el nombre de su madre. Solo sabía que había sido importante, y que la había borrado sin querer. El código de jade yacía sobre la mesa, brillando débilmente. Lo tocó, y sintió el poder latir, hambriento. ¿Hasta dónde llegar? Murmuró. No hubo respuesta. Solo el viento que entraba por la ventana, trayendo el olor a incienso y el eco lejano de risas en el salón de banquetes. Kael cerró los ojos. Y en las sombras, más allá del marco de la puerta, una figura de cabello plateado lo observaba. La reina espejo, borrada de toda memoria, sonrió con una mezcla de orgullo y diversión. Bien jugado, pequeño hacker susurró, y su voz era como el roce de la seda. Pero el juego no ha terminado. Luego,
se desvanecido en la oscuridad, diciendo solo una leve vibración en el aire. Kael abrió los ojos, sintiendo un escalofrío que no sabía explicar. Miró hacia la puerta, pero no había nada. Solo sombras. Solo mentiras. Solo él. La luz de las antorchas parpadeaba en los pasillos subterráneos de la ciudadela carmesí, proyectando sombras que se retorcían como serpientes en las paredes de piedra. Kael avanzaba con pasos silenciosos, su respiración contenida mientras el eco de sus propias pisadas parecía un martillo en su pecho. El archivo de prisioneros estaba al final del corredor, una puerta de hierro oxidado que chirrió al abrirse. Dentro, el aire olía a pergamino viejo y tinta seca. Sobre una mesa de madera estelada, un grueso libro yacía abierto, con nombres escritos en caligrafía meticulosa. Kael lo hojeó rápidamente, sus dedos temblorosos pasando las páginas hasta encontrar la entrada de su padre, Aldrich Sombra, condenado a muerte por traición a la corona. El corazón lo latía con tanta fuerza que temió que alguien lo escuchara. Tocó el código de jade que colgaba de su cuello, sintiendo el calor familiar que irradiaba. Cerró los ojos y susurró, borra esto. El nombre, el cargo, la condena, todo se desvaneció como tinta diluida en agua, dejando un espacio en blanco perfecto en el centro de la página. Pero entonces, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo estaba mal. El vacío no era solo ausencia de tinta, era un agujero en la textura del pergamino, un lugar donde la realidad misma parecía haberse desgarrado. Kael abrió los ojos y vio que sus venas brillaban con un tenue fulgor plateado, y un dolor punzante lo atravesó el pecho, como si un puño invisible estrellara su corazón. 10 días, susurró una voz en su mente. 10 días de tu vida. Pero antes de que pudiera procesarlo, el sonido de pasos se acercó. Un escribano entró, un hombre mayor con gafas de montura dorada y una capa de terciopelo azul. Lavaba un tintero en una mano y un rolo de pergamino en la otra. Se detuvo al ver a Kael, frunciendo el seno. ¿Quién eres tú? Preguntó, su voz aguda como un cuchillo. Soy el nuevo asistente del archivero Monsieur Kael, inclinándose con respeto. Me enviaron a revisar los registros. El escriba se acercó a la mesa, sus ojos escudriñando el libro abierto. Kael contuvo el aliento. El hombre pesó un dedo sobre el espacio en blanco, su expresión pasando de confusión a preocupación. Esto no debería estar aquí, murmuró. Hay un vacío. Como si alguien hubiera arrancado una parte del texto. Pero el pergamino está intacto. Kael sintió que el mundo se inclinaba. El dolor en su pecho se intensificó, y una niebla comenzó a nublar sus pensamientos. Recordó las palabras de la voz. Cada borrado deja una brecha perceptible. La reina espejo lo sabría. Tenía que salarla. Apoyó una mano sobre la página, sintiendo el código de jade latir contra su piel. Concentrate, se dijo a sí mismo. Cela el vacío. El calor del jade se extendió por su brazo, y el espacio en blanco comenzó a llenarse con un texto que no recordaba haber escrito. Palabras aparecieron, nombres y cargos que parecían correctos, pero que Kael sabía que eran falsos. El escriba parpadeó, leyendo en voz alta, Aldrich Sombra, transferido a la prisión norte por revisión del caso. Frunció el seno. ¿Transferido? No recuerdo ese orden. Pero el pergamino ya no mostraba el vacío. Kael retiró la mano, temblando. 10 días. Había sacrificado 10 días de su vida. Pero la niebla en su mente no se disipó. Al contrario,
se espiso. Por un momento, olvido por que estaba allí. Que estaba haciendo en el archivo. Miró el escriba, que ahora lo observaba con sospecha. Debo dijo Kael, dando un paso atrás. El archivero me espera. Salió del cuarto antes de que el hombre pudiera responder, su corazón latiendo despacado. Mientras caminaba por el pasillo, una imagen fugaz cruzó su mente, el rostro de su madre, sonriendo mientras lo acariciaba el cabello. Pero luego la imagen se desvaneció, y solo quedó un eco vacío, como si algo importante se hubiera perdido en la niebla. Y esa noche, en el gran salón de la corte, Kael se mezclaba entre los nobles, fingiendo ser un serviente menor. El banquete estaba en pleno apogeo, con copas de vino tinto y bandejas de carne asada circulando entre risas y murmullos. Pero sus oídos se aguzaron cuando escuchó una voz susurrante detrás de él. Un eunuco, con la cabeza rápida y una túnica carmesí, hablaba con otro cortesano. Su voz era baja, pero Kael la captó con claridad. Alguien está llegando con los archivos. La reina lo sabra. Kael sintió que la sangre se lo helaba. El eunuco giró la cabeza y sus ojos se encontraron. El hombre sonrió, una sonrisa fina y peligrosa, como un cuchillo oculto entre pliegues de seda. Tú dijo el eunuco, señalándolo con un dedo huesudo. Tienes la mirada de alguien que esconde secretos. Kael negó con la cabeza, retrocediendo. Soy solo un serviente, honorable eunuco. Claro que lo eres, respondió el eunuco, riendo sin alegría. Pero los servientes no tienen venas que brillan en la oscuridad. Kael miró sus manos. Las venas en sus muñecas tenían un tenue resplandor plateado, apenas visible bajo la luz de las velas. Maldición. El eunuco se inclinó hacia él, su aliento oliendo a incienso y especies. El juego ha comenzado, joven sombra. Y la reina siempre gana. Dicho esto, desapareció entre la multitud, diciendo a Kael solo, con el corazón en un puño y la niebla en su mente amenazando con tragarse todo lo que era. El salón de banquetes de la corte de los Siete Apellidos era un vientre de mármol y oro, iluminado por velas que flotaban en cuencos de jade. Kael caminaba entre las mesas, con la túnica gris de asistente del archivero ajustada sobre sus hombres. Cada paso resonaba en el silencio tenso que precedía a los brindis. Los nobles vestían sedas que crujían como joyas secas, y sus miradas se clavaban en los platos de plata como si esperaran veneno en cada bocado. Kael sintió el peso del código de jade bajo su ropa, un frío que palpitaba contra su pecho. Había borrado el nombre de su padre del registro de prisioneros, pero la brecha quedó como un agujero en un tapiz. Ahora, su memoria misma se desvanecía en los bordes. Recordaba el rostro de Aldrich sombra, pero no el sonido de su voz. 10 días de vida consumidos, y el vacío en su mente crecía como una mancha de tinta en papel mojado. Silencio. La voz del heraldo cortó el murmullo. Su majestad, la reina espejo, honra este banquete con su presencia. Las puertas de ébano se abrieron, y la emperatriz entró. Su vestido era un río de espejos diminutos que reflejaban las llamas de las velas, creando un mar de luces movedizas. Su rostro, inmutable como una máscara de porcelana, barría la sola con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Kael bajó la mirada, pero sintió el peso de su atención como una daga en la nuca. Los nobles se levantaron para brindar. El vino corría rojo como sangre duda, y las copas chocaban con un tintinio que recordaba a cadenas. Kael se movió hacia una esquina,
donde un servient lenaba las llaves. Necesitaba mantenerse invisible. Pero la invisibilidad no era una opción cuando un dedo huesudo señaló su rostro. ¡Alto! La voz pertenecía a un hombre de barba gris y túnica carmesí, con el emblema del clan halcón bordado en oro. Ese assistant me robó un sello de jade. Las miradas se giraron hacia Kael. El noble, Lord Merrick, avanzó con pasos pesados, su rostro enrojecido por el vino o la ira. Kael sintió como el sudor se enfriaba en su espalda. No había robado nada. Pero la acusación era suficiente para que los guardias se acercaran, sus manos en las espadas. No tengo su sello, mi lord, dijo Kael, con voz firme pero baja. Debe haber un error. ¿Error? Lord Merrick escupió las palabras. Lo olió meterlo en su manga. Registranlo. Kael apretó la mandíbula. Si lo registraban, encontrarían el código de jade. Y la reina espejo lo notaría. No había tiempo para pensar. Solo para actuar. Concentró su voluntad en el código bajo su ropa. El frío se intensificó, trepando por sus venas como raíces de hiel. Visualizó el recuerdo de Lord Merrick, el momento en que el noble creó por el robo. Un instant falso, una mentira tejida por la paranoia. Kael lo borró. El mundo se distorsionó por un segundo. Las velas parpadearon. Un zumbido invisible llenó el air. Lord Merrick parpadeó, su mirada perdió foco. Y luego volvió a la vida con una expresión de confusión. Yo que estaba diciendo. Murmuró, pasándose una mano por la barba. Ah, sí, el sello. No, no importa. Debe haberlo dejado en mis aposentos. Los guardias se detuvieron. Los nobles intercambiaron miradas incómodas. Pero Kael no celebró. Vio como un cortesano de túnica violeta, de pie junto a una columna, lo observaba con ojos demasiado atentos. El hombre tenía el rostro delgado y afilado, como un cuchillo, y sus dedos jugaban con un anillo de plata. No era un noble, era un eunuco, de los que traficaban secretos en las sombras. El eunuco sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Solo la certeza de haber visto algo que no debía. Kael desvió la mirada y se movió entre la multitud, usando el chaos del momento para deslizarse hacia una mesa donde los criados recogían platos vacíos. Agarró una jarra de vino y fingió servir a un noble distraído. La tensión en el salón se disipó lentamente, pero el peso de la mirada del eunuco quedó grabado en su nuca. Joven. La voz era suave como terciopelo, pero cortante como vidrio. Kael se giró. La reina espejo estaba a 3 pasos de él, sus ojos negros fijos en los suyos. Los espejos de su vestido reflejaban su propia imagen, distorsionada, multiplicada hasta el infinito. Tienes un rostro que no recuerdo haber visto antes, dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza. Eres nuevo en la corte. Kael sintió como el código de jade vibraba bajo su ropa, como si quisiera escapar. Su mente se nubló por un instante, el vacío en su memoria recomendó su atención. Pero se obligó a sonreír, a inclinarse con respeto. Sí, Majestad. La luna se ocultaba tras nubes de ceniza cuando Kael deslizó su cuerpo contra los muros del archivo. El frío de la piedra colada se filtraba a través de su túnica de asistente, pero el sudor frío en su nuca lo helaba más que cualquier brisa. El código de jade vibraba contra su pecho, un latido constante que lo recordaba el precio de cada peso. 10 días de vida perdidos. 10 días que nunca volverían.
El pasillo se extendía ante el como una garganta oscura. Las antorchas palpitaban en sus supports de hierro, proyectando sombras que se retorcían como dedos esqueléticos. Kael contuvo el aliento al escuchar el crujido de una bota sobre las losas. En guardia. Se pegó a la pared, contando los segundos hasta que el eco de los pasos se desvaneció en la distancia. La puerta del archivo estaba sellada con un mecanismo de bronce y jade. Kael extrayó una fina aguja de su manga, la misma que había usado para abrir cerraduras en los barrios bajos de la ciudad sombra. Pero al insertarla, sintió una resistencia extraña. El sello no era solo mecánico. Había algo más, una capa invisible que repelía su herramienta como si estuviera viva. Maldición, murmuró, apenas un susurro. El código de jade en su pecho se calentó. Lo secó, y la gema emitió un resplandor tenue que iluminó el sello. En la superficie del bronce, grabados de runas antiguas brillaron por un instante. Kael reconoció el sello de la reina espejo. Solo ella podía abrir aquella puerta. Cualquier intento de forzarla activaría una alarma que resonaría en toda la corte. Kael maldijo en voz baja. No podía esperar a que la reina no lo observara. Ella siempre observaba. Pero si no podía abrir el sello, no podría borrar el expediente de su clan. Y su padre moriría al amanecer del tercer día. Entonces una idea germinó en su mente, tan peligrosa como brillante. No necesitaba abrir el sello. Necesitaba que la reina lo abriera. Y para eso, debía dar una razón. Se retiró del archivo y se deslizó hacia la cámara del eunuco traficante de secretos. El hombre dormía en un cater de seda, su rostro arrugado por los años de intrigas. Kael extrayó un pergamino de su bolsa, un documento que había falsificado durante la tarde. En él, una carta de amor ficticia entre el noble acusador, Lord Merrick, y una dama de compañía de la reina. Una traición menor, pero suficiente para que la reina quisiera investigar en persona. Colocó el pergamino bajo la almohada del eunuco, asegurándose de que una esquina asomara. Luego, se retiró silenciosamente. El plan era simple. El eunuco encontraría la carta, la llevaría a la reina como un secreto jugoso, y ella, curiosa, abriría el archivo para verificar los registros de Lord Merrick. En ese momento, Kael podría deslizarse y borrar el expediente de su clan mientras la atención de la reina estaba distraída. Pero al salir de la cámara del eunuco, una sombra se alzó frente a él. Un guardia, alto como una lanza, con el rostro oculto bajo un casco de acero. ¿Qué haces aquí a esta hora? La voz del guardia era grave, sin emoción. La reina quiere verte. El corazón de Kael dio un vuelco. El código de jade vibró con fuerza, como si quisiera advertirlo. Pero ya era tarde. La reina lo había llamado. Y en su mente, las palabras del guardia resonaron como una sentencia. Ella sabía. Siempre lo había sabido. Kael tragó saliva. Su mano derecha rozó el código de jade, listo para borrar cualquier evidencia de su presencia. Pero sabía que la reina no era un simple noble. Ella era la observadora. Y si lo había llamado, era porque ya tenía sus sospechas. Guiame dijo Kael, forzando una calma que no censía. Mientras seguía el guardia por los pasillos oscuros, el código de jade seguía vibrando, y en su mente, la imagen de su madre se desvaneció por un instante. Un vacío. Una brecha. Y supo que, si no tenía cuidado, no solo perdería a su padre. Perdería también la única verdad que lo mantenía humano.
El pasillo se alargaba como un esophago de mármol. Cada paso de Kael resonaba en las paredes revestidas de seda carmesí, donde los retratos de los siete apellidos lo observaban con ojos de jade pintado. El guardia que lo escoltaba, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada vacía, no había pronunciado una palabra desde que lo sacó del ala del eunuco. El código de jade vibraba contra su pecho, caliente como un carbón encendido, y en su mente, el rostro de su madre se distribuyaba como un reflejo en agua turbia. La sala del trono no era dorada, como esperaba. Era negra. Un onis puido que absorbía la luz de las velas flotantes, creando sombras que se movían solas. En el centro, sobre un estrado de obsidiana, la reina espejo estaba sentada en un trono que parecía hecho de fragmentos de espejo rotos, cada uno reflejando un ángulo diferente de la sala. Lavaba un vestido de gasa platida que se fundía con el asiento, y su rostro era tan perfecto que dolía mirarlo, pómulos altos, labios delgados, ojos que cambiaban de color según la luz. En ese momento, eran de un gris tormentoso. Acércate, hijo del clan sombra dijo, y su voz no tenía eco. Simplemente se desvanecía en el aire. Kael caminó hasta detenerse a 10 pasos del estrado. El guardia se retiró sin ser despedido, cerrándose las puertas tras él. Ahora estaba solo con la mujer que había condenado a su padre. Tu nombre dijo ella, sin preguntar realmente. Kael, su majestad. Kael. Pronunció su nombre como si lo estuviera saboreando, encontrando un regasto amargo. Estabas en el archivo real. A una hora en que los jóvenes de clans quedos no deberían estar. Buscabas algo. La mentira ya estaba fumada en su lengua, pulida y lista. Mi madre está enferma, majestad. Una fiebre que no cede. Los médicos del clan dijeron que un antiguo recetario de la cocina real, el que usaban los cocineros del emperador difunto, tiene una poción de jengibre y miel que podría aliviarla. Buscaba ese libro. La reina inclinó la cabeza, y un mechón de cabello negro cayó sobre su hombro. Y en contraste ese libro de cocina. No, majestad. El archivo está desordenado. Me perdí entre los estantes. Ella sonrió. No era una sonrisa amable. Mans. El código de jade dio un latido tan fuerte que Kael sintió que lo perforaba el esternón. Pero mantuvo la mirada fija, los músculos del rostro relajados. No, majestad. Es la verdad. La verdad repitió ella, y el evento del trono. La falda de gasa se arrastró por el onis mientras descendía las escaleras, paso a paso, hasta quedar frente a él. Olía a jasmine y a algo metálico, como sangre seca. Déjame contarte algo sobre la verdad, Kael del clan sombra. La colecciono. La guardo en frascos de cristal a mi mente. Y se reconocer cuando alguien me está dando una imitación barata. Kael tragó saliva. El glitch en su memoria se intensificó. Por un segundo, olvidó el color de los ojos de su madre. Los cerró con fuerza, y la imagen regresó, marrones, como la tierra después de la lluvia. Pero continuó la reina, dando un rodeo a su alrededor. Sus unas pintadas de negro rozando su hombro, me gustas. Tienes un aura interesante. Como un espejo empanado. Así que te dar una oportunidad de demostrar tu lealtad. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver las diminutas vetas en sus iris gris. Circula un rumor sobre mí. Que envenené a mi propia hermana para ascender al trono. Es falso, por supuesto. Mi hermana murió de una enfermedad del corazón. Pero el rumor persiste,
y está empezando a mostrar a los embajadores del Reino del Norte. Quiero que borres ese rumor. De la mente de todos los que lo han escuchado. El corazón de Kael es detuvo. Borrar un rumor no era como borrar un documento. Significaba tocar la memoria de docenas, quizás cientos de personas. Cada una digería una brecha. Y la reina estaría observando. ¿Cómo, Majestad? Preguntó, fingiendo confusión. Ella sonrió de nuevo. Y esta vez sus dientes brillaron como perlas. No finges conmigo. Solo que leves en el pecho. El código de Jade. Lo he visto antes. En otro joven del clan sombra. Hace muchos años. No funcionó bien con él. Murió. Pero tú pareces más resistente. Kael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella sabía. Todo el tiempo, ella había sabido. Hazlo ordeno. Y su voz ya no era suave. Era un latigo. Borra el rumor de la mente del consejo. Ahora. No tenía elección. Kael secó el código de Jade de su pecho. La piedra emitía una luz verde, pulsante, como un corazón enfermo. La apretó en su puño y cerró los ojos. Las imágenes legaron, los rostros de los consejeros, sus voces susurrando el rumor en pasillos y jardines. Uno a uno, los encontró. Y uno a uno, los borró. Pero borrar un rumor no era como arrancar una página. Era como rasgar un tapiz. El hilo se rompía, pero el patrón cuidaba. En la mente de cada consejero, donde antes había una historia sobre la humana envenenada, ahora solo había un vacío. Un agujero que ellos mismos llenarían con otra cosa, pero que por ahora era una ausencia incómoda, como un diente perdido. Cuando abrió los ojos, la reina lo estaba mirando con una expresión que no pudo descifrar. Algo entre fascinación y hembra. Interesante dijo ella. Dio un paso atrás, y luego otro, hasta estar de nuevo en el estrado. Se sentó en el trono de espejos, y los fragmentos reflejaron su silueta desde todos los ángulos. El rumor ha desaparecido. Lo sé porque acabo de verificar con mi propia red. Pero hay algo más. Un hueco. En la memoria de Lord Heston, el consejero de finanzas. Cuando le pregunté cómo estaba su hija, me miró sin comprender. Olvidó que tenía una. Eso fue tu trabajo, ¿verdad? Kael asintió, sin atreverse a hablar. No importa. Lord Heston es un idiota. La reina entrelazó los dedos sobre su regazo. Me gastas, Kael. Tus errores son hermosos. Tienen una elegancia que no había visto desde que el último portador del código murió en mis manos. Se inclinó hacia adelante, y los espejos del trono reflejaron su rostro desde docenas de ángulos, todos idénticos, todos sonriendo. Te nombró mi archivista personal. Vivirás aquí, en la corte. Tendrás acceso a todos los archivos, todos los secretos, todas las verdades. Y cuando yo te lo orden, borrarás lo que yo quiera que sea borrado. ¿Aceptas? Kael miró el código de Jade en su mano. La memoria de su madre parpadeó, y por un instante, no recordó su nombre. Luego regresó, Lyra. Se llamaba Lyra. Aceptó, Majestad dijo, y la mentira supo a cenizas en su boca. Bien. Ella se levantó y caminó hacia una puerta lateral, sin mirar atrás. Mañana comenzarás tu trabajo. Por ahora, descansa. El ala está preparada para ti. No intentes escapar. Los muros de esta corte tienen ojos, y yo tengo oídos en cada piedra. La puerta se cerró,
Y Kael se quedó solo en la sola negra, road de espejos que reflejaban su propia imagen, multiplicada hasta el infinito. En cada reflejo, su rostro estaba un poco más vacío. El air en la cámara de los archivos era denso, cargado con el olor a pergamino viejo y tinta seca. Kael sostenía el objeto en sus manos temblorosas, un pequeño pen de madera talada, con un grabado apenas visible de una luna creciente. Era de su madre, Lyra, el único objeto que lo cuidaba de ella. La madera estaba gastada, suave por años de uso, y al tocarla, Kael sentía un eco de su voz, un susurro de canciones de cuna que ya no recordaba del todo. El código de jade latía en su pecho, caliente contra su piel, como un corazón artificial. Sabía lo que tenía que hacer. El expediente de su clan estaba en el estante más alto, un tomo encuadernado en cuero negro con el sello de la corte. Dentro, las acusaciones de traición, las formas falsas, las fechas manipuladas. Todo eso desaparecería si usaba el pen como ancla. Pero el precio era su recuerdo de ella. Se sentó en el suelo frío de piedra, apoyando la espalda contra la estantería. Los dedos recorrieron las púas del pen, una por una. Recordaba como ella se peinaba frente al espejo roto de su casa, como lo sonría con cansancio, como lo decía que no importaba si el clan caía, mientras él estuviera a salvo. Pero esas imágenes eran frágiles, como burbujas de jabón. Y él estaba a punto de reventarlas. 3 días murmuró, y su voz resonó en el silencio del archivo. Papa será ejecutado en 3 días. El código de jade brilló con una luz verde pálida, proyectando sombras danzantes en las paredes. Kael cerró los ojos y apretó el pen contra su pecho. El poder fluyó desde el código, a través de sus brazos, hasta el objeto. Sintió como el tiempo se detenía, como el mundo se volvía líquido a su alrededor. El expediente negro comenzó a desvanecerse, sus páginas volviéndose translúcidas, las letras borrándose como si nunca hubieran existido. Pero al mismo tiempo, una parte de él se desgarraba. La imagen de su madre, nítida un momento antes, comenzó a difuminarse. Primero perdió el color de sus ojos, un verde oscuro como el musgo del bosque. Luego la forma de su sonrisa, tan familiar, tan única. Después, el sonido de su risa, que siempre lo calmaba en las noches de tormenta. Todo se desvaneció, reemplazado por un vacío frío, un agujero en su memoria que dolía más que cualquier herida física. Abrió los ojos. El pen seguía en su mano, pero ahora era solo madera. No sentía nada al tocarlo. No recordaba por qué lo había guardado. No recordaba la última vez que lo vio. No recordaba su rostro. Mamá susurró, y la palabra sonó hueca, sin significado. El expediente estaba intacto. Kael se levantó de un salto, el corazón golpeando el pecho. El tomo negro seguía en el estante, su sello brillando a la luz de las velas. Lo abrió con manos temblorosas. Las acusaciones seguían allí, las formas, las fechas. Todo seguía igual. La única diferencia era una pequeña mancha borrosa en el borde de una página, como si alguien hubiera derramado agua sobre ella. Una brecha. Nada más. No. JDL. No, no, no. Revisó página tras página, pero no encontró ningún cambio. El borrado no había funcionado. O había funcionado, pero no en el expediente. El pen era el ancla, pero el poder se había desviado, había tomado algo más. Su memoria. Su madre.
Y a cambio, no había recibido nada. Kael de rodillas, el pain resplendor de su mano y golpeando el suelo con un sonido seco. Un vacío crecía en su pecho, un agujero que amenazaba con devorarlo desde dentro. Trató de recordar algo, cualquier cosa. El color de su cabello. La forma de sus manos. Pero solo encontraba una mancha borrosa, un espacio en blanco donde debería estar ella. ¿Qué he hecho? Susurró, y su voz quebró. El código de jade parpadeó débilmente, como si también estuviera agotado. Kael sintió el peso de los días perdidos, los 10 días de vida que había consumido en otros burritos. Ahora, ¿cuánto lo cuidaba? ¿Valía la pena? Miró el expediente negro, el símbolo de su fracaso. Su padre moriría en 3 días, y él había sacrificado el único recuerdo que lo mantenía humano por nada. O quizás no por nada. Quizás el borrado había sido parcial. Quizás había eliminado un recuerdo que la reina espejo podía usar en su contra. Pero no lo sabía. Solo sabía que el vacío en su pecho era real, y que crecía. Se levantó lentamente, recogió el pain del suelo y lo guardó en su bolsillo. No sabía por qué lo hacía. No recordaba su significado. Pero algo en su interior lo decía que no debía perderlo. Algo en su interior, un instinto ciego, lo decía que ese objeto era importante. Salió del archivo temblando, las piernas débiles. Los pasillos de la corte estaban vacíos a esta hora, iluminados solo por antorchas que crepitaban en sus supports. Las sombras se alargaban, retorciéndose como dedos que querían atraparlo. Kael caminó sin rumbo, perdido en un laberinto de piedra y recuerdos rotos. Archivista dijo una voz a sus espaldas. Se giró. Era el eunuco, el traficante de secretos, apoyado contra una columna con una sonrisa torcida. Sus ojos brillaban en la penumbra, evaluándolo. Parece que has tenido una noche ocupada, dijo el eunuco, acercándose con pasos silenciosos. Encontraste lo que buscabas en los archivos. Kael negó con la cabeza, incapaz de hablar. Lastima el eunuco se encogió de hombres. La reina te espera en el salón del trono. Dice que tiene un nuevo encargo para ti. Algo sobre un testimonio que necesita desaparecer. Kael asintió mecánicamente. El eunuco lo observó un momento, sus ojos estricándose. ¿Estás bien, archivista? Parece que has visto un fantasma. Estoy bien, mintió Kael. Y la mentira supo a ceniza. El eunuco sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Claro que sí. Todos lo estamos en esta corte. Ven, no hagas esperar a su majestad. Mientras caminaban por los pasillos, Kael sintió que algo se movía en el borde de su memoria. Una sombra. Una forma. Un rostro que no podía recordar. Trató de alcanzarla, de agarrarla, pero se desvaneció como humo entre sus dedos. Solo cuidaba la mancha borrosa. Y el vacío en su pecho, que latía al ritmo de su corazón. Mamá susurró una vez más, pero la palabra ya no significaba nada. El salón del trono se alzaba ante él, sus puertas de hierro negro abriéndose lentamente. La reina espejo lo esperaba en su trono de obsidiana, sus ojos de espejo reflejando un millón de mundos. Kael entró, sintiendo como el vacío en su pecho se expandía, como el código de jade latía débilmente, como todo lo que había sido se desmoronaba. Y en su mente, la mancha borrosa seguía allí. Imposible de ignorar. Imposible de recordar.
La luz de los candelabros se reflejaba en los ojos de la reina espejo como diminutos sols moribundos. Kael permanecía de pie frente a su trono, sintiendo el peso de la mirada de la emperatriz perforar cada fibra de su ser. El eunuco se había retirado a una esquina, sus dedos huesudos entrelazados, observando como un buitre paciente. He visto las brechas, Kael dijo la reina, su voz como seda restada. Cada vocio en la realidad me susurra tu nombre. Pero no estoy aquí para castigarte. Estoy aquí para ofrecerte un trato. Kael tragó saliva. La imagen de su madre se disolvía en su mente como tinta en agua. Solo una mancha borrosa donde debería haber un rastro. El código de jade en su pecho latía con un calor enfermizo, recordando el costo de cada mentira que tejía. Majestad, soy su servidor dijo, inclinando la cabeza, ante sus dedos temblaban ocultos en las mangas. La reina se levantó, su túnica carmesí arrastrándose como un río de sangre. Camino hacia él, y cada paso resonaba en el silencio del salón. Se detuvo a un palmo de distancia, y Kael podía oler el perfume aloto y el aroma metálico del poder. El príncipe Lien susurró ella. El heredero legítimo. Su existencia es un obstáculo para mi visión del imperio. Quiero que lo borres. El mundo se detuvo. Kael sintió el suelo moverse bajo sus pies. Borrar a un miembro de la familia real era imposible, una violación directa de las reglas del código. Pero la reina no lo sabía. O quizás sí, y solo estaba probándolo. Majestad, el príncipe Lien comenzó Kael, pero ella levantó una mano. No me importa lo que es. Quiero que desaparezca. Su hijo bastardo, mi hijo, heredará el trono. Y tú, Kael del clan sombra, serás recompensado con la vida de tu padre. Kael apretó los puños. 3 días. Tenía 3 días antes de que el hacha cayera sobre el cuello de su padre. Y ahora la reina le ofrecía una salida, pero a un precio que no podía pagar. Borrar a un príncipe digería una brecha tan grande que incluso un ciego la notaría. Y consumiría su vida, quizás por completo. No puedo dijo, la voz apenas un susurro. La sonrisa de la reina se congeló. El air se volvió denso, cargado de una amenaza invisible. ¿No puedes o no quieres? Preguntó, y su tono era filoso como una daga. ¿Por qué si no puedes? Entonces tu padre morirá mañana al amanecer. Y tú te unirás a él en el cadalso, después de que te haya arrancado cada secreto que escondes. Kael sintió el sudor frío correr por su espalda. El código de jade latía con urgencia, como si quisiera saltar de su pecho y cumplir la orden por sí mismo. Pero Kael se negaba. No podía borrar a un inocente. No después de lo que había hecho con su madre. Acepto dijo finalmente, la mentira ardiendo en su garganta. Pero necesito tiempo. El príncipe Lien está protegido por los rituales de la corte. Borrarlo requerirá preparación. La reina asintió lentamente, sus ojos estrechos evaluando cada palabra de Kael. Tienes hasta el mediodía de mañana. Si para entonces no hay señales de su desaparición, tu padre morirá. Y tú deseas haber muerto con él. Kael inclinó la cabeza y se retiró, sintiendo la mirada del eunuco clavada en su nuca como una aguja. Salió del salón y caminó por los pasillos vacíos, su mente trabajando a toda velocidad. No borraría al príncipe. Borraría un rumor. Un simple rumor que circulaba entre los sirvientes sobre una supuesta conspiración del príncipe Lien contra la reina. Eso crearía una distracción, una brecha pequeña que la reina podría atribuir a la paranoia de la corte.
Kael encontró un rincón oscuro, lejos de los guardias y los eunucos. Sacó el código de jade, que brillaba con una luz tenue y enfermiza. Cerró los ojos y se concentró en el rumor, visualizando los palabras escritas en los informes de los espías, los susurros en las cocinas, las miradas furtivas entre los sirvientes. Borrar susurró. El código emitió un destello seguidor, y que sintió un tirón en su pecho, como si algo dentro de él se desgarrara. El rumor desapareció. Pero cuando abrió los ojos, el príncipe Lian estaba frente a él. El heredero legítimo era un hombre joven, de cabello oscuro y ojos penetrantes, vestido con una túnica de seda azul. Su mirada no era de sorpresa ni de miedo, sino de odio puro y conocimiento absoluto. Solo que eres dijo el príncipe, su voz baja pero firme. Y solo que hiciste. Kael retrocedió, el código de jade temblando en su mano. ¿Cómo era posible? El príncipe no debería haberlo visto. La reina no debería saberlo. Pero él estaba, mirando como si pudiera ver a través de cada mentira, cada borrado, cada grita en su alma. No sé de qué hablas dijo Kael, intentando mantener la calma. El príncipe sonrió, una sonrisa fría y mortal. Borraste el rumor sobre mi conspiración. Pero no sabías que yo mismo lo había planteado. Quería ver quién se atrevía a tocarlo. Y ahora te tengo, hacker del clan sombra. Kael sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. La trampa estaba cerrada. Y él estaba atrapado en el centro. La luz mortecina del pasillo subterráneo parpadeaba sobre los rostros de los dos jóvenes. El príncipe Lian, con su túnica de seda negra salpicada de polvo de archivo, no apartaba la mirada de Kael. Sus dedos, largos y pálidos, jugaban con un colgante de jade que colgaba de su cuello, idéntico al de Kael, pero con un brillo más intenso, casi líquido. No eres el único con un código dijo Lian. Su voz tan baja que casi era un susurro. El mío no borra. Vi los vacíos que dejas, como agujeros en un tapiz. Kael sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El código de jade en su pecho latía débilmente, como un corazón exhausto. Había usado demasiado poder en los últimos días. Y ahora el glitch mordisqueaba los bordes de su visión, pequeñas motas negras que bailaban en el aire. ¿Qué quieres? Preguntó Kael, su voz más firme de lo que esperaba. Lian sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían aprendido a leer las sombras entre las vedettes. Quiero que me ayudes a borrar a la reina. El silencio se estiró como una cuerda tensa. Kael podía oír el goteo de agua desde alguna tubería rota, el roce de las ratas en las paredes. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando ángulos, tracciones, posibilidades. ¿Y mi padre? Preguntó al fin. Vivirá. Tengo influencia sobre el juez de la corte. Puedo retrasar su ejecución indefinidamente si cumpres. Kael estudió el rostro del príncipe. Buscó mentiras, encontró ambición. Lian no era un títere, era un jugador que había estado esperando su momento. Y ahora, Kael era su pieza más valiosa. Necesito una prueba dijo Kael. Algo que demuestre que puedo confiar en ti. Lian asintió lentamente. Sacó un pergamino de su manga, manchado de cera y sellos oficios. Este es el registro de un soborno que acepta hace 3 años. Si lo borras, dejarás una brecha. Quiero ver si eres tan hábil como dicen los rumores. Kael tomó el pergamino. Sus dedos temblaron ligeramente al deslizarlos sobre la superficie áspera.
Cerro los ojos, concentrados. El código de jade se clento contra su piel. Y sintió el familiar tirón en su pecho, como si algo dentro de él se desgarrara. Heco. Abrió los ojos. El pergamino seguía en sus manos, pero los plebres se habían desvanecido, dejando solo manchas de tinta borrosa. En el mundo, ese soborno nunca había existido. Pero en la realidad, había un hueco, un vacío que cualquier ojo entrenado podía notar. Lien entrecerró los ojos. Su código de jade brilló tenuemente, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Perfecto. Vio la brecha. Y es como un corte en el aire, un lugar donde la luz se dobla de manera extraña. Eres un artista, Kael. Guardó el pergamino en su manga, y su expresión se volvió seria. Ahora somos cómplices. Pero si mitracionals, lo dire a la reina que eres un hacker. Y sabes lo que hace con los que manipulan la realidad. Kael asintió, su garganta seca. La amenaza colgaba en el aire como un cuchillo. Pero también había visto la oportunidad. Lien era un aliado peligroso, pero poderoso. Y por primera vez en días, Kael tenía un plan que no dependía solo de su propio ingenio. Cuando empezamos? Preguntó. Esta noche. La reina tiene una audiencia privada con el embajador del norte. Estará distraída. Tú y yo iremos a sus aposentos privados y borraremos su diario personal. Sin él, su memoria será su única prueba de los crímenes que ha cometido. Y cuando empiece a dudar de sí misma, atacaremos. Kael asintió, pero una parte de ella estaba calculando cómo salir de esta nueva trampa. Lien era un aliado, pero también un enemigo potencial. Y en la corte de los Siete Apellidos, los aliados eran solo enemigos que aún no te habían apuñalado. Ambos se separaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Kael regresó a su celda, donde la luz de la luna se filtraba a través de los burros. Sacó el código de jade y lo observó. Estaba más opaco que antes, los runes casi invisibles. Sabía que cada borrado lo acercaba más al glitch, a la disolución de su propia existencia. Pero ya no podía detenerse. En la distancia, oyó el eco de pasos. El príncipe Lien se dirigía a sus aposentos, silbando una melodía alegre. Kael cerró los ojos y respiró hondo. Mañana, todo cambiaría. Y él estaría listo para lo que viniera. Pero cuando abrió los ojos, vio algo que lo heló la sangre. En la pared frente a él, escrita con una caligrafía temblorosa, había una frase. El ojo que todo lo vi yo te ha visto. Kael sintió un escalofrío recorrer su espalda. La reina sabía. O alguien más. El juego se había vuelto más peligroso de lo que imaginaba. El amanecer en la corte de los Siete Apellidos siempre ligaba envuelto en seda y veneno. Kael lo sabía porque, desde su celda, veía como los rayos del sol se filtraban entre los burros de hierro forjado, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Pero esa mañana, el polvo no era lo único que flotaba. Había un rumor, un murmullo que se arrastraba por los pasillos como una serpiente. La reina espejo había notado algo. Algo que no debería existir. Ha ordenado una investigación susurró el eunuco que lo traía el desayuno, un hombre de rostro anguloso y ojos de rata. Los sabios ríos están revisando cada archivo, cada registro. Dicen que hay vacíos. Kael sintió un escalofrío que no venía del frío de la celda. Vacíos. Las brechas. Las marcas que dejaba cada borrado.
había sido descuidado. Demasiadas eliminaciones en muy poco tiempo. La reina, con su obsesión por las verdades, no podía ignorar un patrón tan evidente. ¿Cuántos sabios? Preguntó Kael, intentando mantener la voz firme. 3. Los mejores. Ya están en el archivo central. Kael apretó los puños bajo la mesa. El código de jade latía en su pecho, un calor incómodo que lo recordaba que cada uso lo costaba vida. Pero no tenía elección. Si los sabios restringían las brechas hasta él, todo estaría perdido. Su padre moriría. Su clan sería borrado de la historia. Necesitaba ver a alguien. El príncipe lo esperaba en el jardín de los sauces lorons, un lugar donde los susurros se ahogaban en el rumor del agua. Cuando Kael llegó, Lien estaba de espaldas, mirando un estanque donde los peces dorados danzaban entre las algas. Lo sabes, ¿verdad? Dijo Kael, sin preámbulos. Lien se giró lentamente. Su rostro, usualmente impasible, mostraba una grita de preocupación. La reina ha convocado a los sabios. Están buscando las brechas. Si encuentran una lo suficientemente grande, podrían rastrear el código hasta ti. O hasta ti, respondió Kael. También por tu soborno. Lien sonrió, pero era una sonrisa amarga. Por eso estamos juntos en esto. Tenemos que borrar las brechas antes de que ellos las encuentren. Borrar brechas. Kael frunció el seno. No sabía que se pudiera. No se puede borrar un vacío. Pero se puede llenar. Con otro recuerdo, con otro evento. Algo que tape el agujero, aunque sea temporalmente. Kael negó con la cabeza. Eso no funcionará. La reina nota cualquier alteración. Y es como un espejo roto. Siempre vi las grietas. Entonces tenemos que romper el espejo dijo Lien. Sus ojos brillaron con una determinación peligrosa. Pero primero, sobrevivamos el día. Hay 3 brechas grandes, la del archivo de prisioneros, la del registro de banquetes, y la del diario de la reina. Yo me encargo del diario. Tú, de las otras 2. Si me atrapan. No te atraparán. Porque si lo hacen, yo mismo te entregué a la reina. Así al menos salvar mi pellejo. Kael sintió un nudo en el estómago. Pero sintió. No había tiempo para discutir. El archivo de prisioneros era un edificio de piedra gris, custodiado por 2 guardias que apenas disimulaban su aburrimiento. Kael usó el código de jade para crear una distracción, un pequeño incendio en la cocina cercana. Los guardias corrieron hacia el humo, y el intro. El interior olía a tinta rancio y papel viejo. Estantes enteros de pergaminos, cada uno con la historia de un condenado. Kael encontró el que buscaba, el registro de su padre, donde se detallaba la traición del clan sombra. La brecha estaba allí, un espacio en blanco donde antes había una línea de texto. Un vacío que los sabios notarían de inmediato. Kael colocó una mano sobre el pergamino y cerró los ojos. El código de jade se activó, y sintió como su vida se drenaba, gota a gota, como agua por un deseo. 20 días. 20 días de su existencia, arrancados de golpe. El dolor fue inmediato, un temblor en las manos, un zumbido en los oídos, una debilidad que lo dobló las rodillas. Cuando abrió los ojos, el vacío había desaparecido. En su lugar, había una línea de texto nuevo. El prisionero fue ejecutado hace 3 lunas. Su cuerpo fue incinerado. Una mentira. Pero una mentira sólida, que tapaba el agujero. Kael tosió.
Algo coido y espiso lo subió por la garganta. Sangra. La escupió en el suelo, manchando las lazas de piedra. Su cuerpo temblaba, y una fibra repentina lo nubló la visión. Tienes que salir de aquí y dijo a sí mismo, apoyándose en un estante para no caer. Pero antes de que pudiera moverse, oyó pasos. Pasos firmes, rítmicos, que se acercaban. Se escondió detrás de un armario, conteniendo la respiración. Un hombre entró, un sabio río, con túnica blanca y un bastón de marfil. Lavaba un pergamino en la mano y una pluma detrás de la oreja. El sabio se detuvo frente al estante de los prisioneros. Pasó los dedos por los lomos de los pergaminos, uno por uno, hasta que llegó al que Kael había modificado. Lo sacó, lo abrió. Kael sintió que el corazón se lo detenía. El sabio frunció el seno. Movió la pluma sobre el texto, como si buscara algo. Luego, en voz baja, murmuró. Aquí había un nombre. Alguien lo borró. Kael contuvo la respiración. El código de jade latía débilmente en su pecho, como si también estuviera agotado. No podía usarlo otra vez. No sin morir. El sabio se quedó quieto un momento, mirando el pergamino. Luego, lentamente, lo enrolló y lo guardó bajo su túnica. Salió del archivo sin mirar atrás. Kael esperó hasta que los pasos se desvanecieron. Luego se dejó caer al suelo, temblando. La fibra lo ardía en la piel, y la sangre seguía goteando de sus labios. Pero había sobrevivido. Por ahora. Cuando logró arrastrarse de vuelta a su celda, encontró a alguien esperándolo. El príncipe tenía una expresión sombría. El diario está limpio. Pero la reina sabe que algo pasa. Me miró durante la cena como si pudiera verme a través de las paredes. Uno de los sabios encontró la brecha en el archivo de prisioneros dijo Kael, con voz ronca. Dijo que alguien había borrado el nombre. Lien palideció. ¿Te vio? No. Pero sabe que hay un vacío. Y lo sabe él, lo sabe ella. Entonces tenemos que acelerar el plan. Esta noche, veremos a la reina. Kael asintió, aunque su cuerpo lo pedía que dormiera, que se rindiera al cansancio. Pero no podía. No hasta que su padre estuviera a salvo. Esta noche repitió, y la promesa lo supo a ceniza.